Right. So regarding subtractor, I mean to say binary subtractor. Uh, so binary subtraction. All of you put the heading. Binary subtraction. Before learning about binary subtraction, let us see decimal subtraction. Suppose we have, for example, you have to subtract 69 from 83. Okay. So how do you subtract? First is try to subtract 9 from 3. Because 3 is big number, I have to borrow a 1 from next question, right? Then 3 becomes 13. So 13 minus 9, 4. So 3 becomes 13. Why? Because I am borrowing a 1 from next position towards left. Actually, I am borrowing 10. Why? Because this is decimal number system. The place value for the rightmost bit 10 power 0, rightmost digit rather 10 power 0, next to 10 power 1, 10 square, like that. Okay, the number system is formed, decimal number system. So I'm borrowing from the next question means I am borrowing 10. I'm borrowing 10. So 3 becomes 13. 13 minus 9, 4. So that 3 is called difference. I mean the 4 is called difference and 1 is borrow. Because we borrow from next question a 1 which is nothing but 10. So we say here difference and borrow. That is the terminology. In addition, we have sum and carry. Okay, suppose you are adding 8 and 9. So 9 plus 8 is 17. 7 is sum, 1 is carry. Just like that, here in subtraction, we use terminology difference and borrow. Okay, now coming to binary subtraction, 0 minus 0. So we don't need to borrow anything. That's why difference 0, borrow 0. Suppose it is 1 minus 0. I'm talking about binary subtraction. So difference is 1, borrow is 0. Suppose 1 minus 1. Difference 0, borrow 0. Suppose 0 minus 1. How do you subtract? 0 is a small valued digit, whereas 1 is bigger. So I have to borrow a 1 from the next position. So that means I am borrowing 2 because this place value 2 power 0 for this, next 2 power 1, 2 square, like that in binary number system. So that's why I am borrowing from left side 1 bit means I am borrowing 2. Then this 0 will become 2. 2 minus 1 is 1. So 1 is difference, that 1 is borrow. Okay, 0 minus 1 will give you difference 1, borrow 1. So this is how binary subtraction is performed. Binary subtraction of 2 bits, one from another. Okay, now let us design the circuit, so-called of subtractor. Okay, all of you put this heading of subtractor. Okay, I told you for any design, the first and foremost step is truth table. Okay, from truth table only, every design will start. So the truth table is formed according to the principles. Here the principle is binary subtraction of 2 bits. So of subtractor performs subtraction of 2 bits, one from another. Just like off identity, it performs binary addition of 2 bits. Just like that, of subtractor performs binary subtraction.
Please add that word binary. Binary subtraction of 2 bits. Okay, so if you see the block diagram for off subtractor, that is the block with the 2 inputs A and B, 2 outputs. Just now I told you difference and borrow. This is the block diagram. Now we have to design a circuit for this block diagram. So for that, I told you the starting step is truth table. So we'll try truth table with 2 inputs A and B. Okay. So A plus B, A minus B, we are going to perform, that is binary subtraction. Okay. Then we'll get difference and borrow, 2 outputs, 2 inputs and 2 outputs. Okay. Right. So because there are 2 inputs, obviously in a digital system, number of input combinations will be 2 square, 4. Suppose there are 3 inputs, 2 cube, 8 inputs. So not more than 4 inputs here, 4 input combinations here, because there are only 2 inputs. So those are nothing but 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Simply if you follow binary, you'll get all the combinations. Okay. Now, so let us try the first row. 0 minus 0. Difference 0, borrow 0. 0 minus 1. Just now I told you. 0 minus 1. Difference 1, borrow 1. Okay. Similarly, 1 minus 0. Difference 1, borrow 0. 1 minus 1. Difference 0, borrow 0. So based on binary subtraction principles, I completed the truth table for all combinations. So next, what is the next step? So once I got table, what is the next step? D8, Ishwar. Sir. Next step, next step, next step, circuit. Okay. Straight away, we cannot draw the circuit. So the next step is circuit. But first we should get logical expressions. Then equation. Very good. Equations find out chayali. Let us find out if equation for difference. Chappi difference ki equation enti? SOP expression. A bar B plus AB bar. Okay. Sum of products. Ikkada 1 undi, ikkada 1 undi. So 2 minterms, A bar B plus AB bar. That is the expression for difference. Now let us see expression for borrow. Chappo. A bar B, sir. Very good. A bar B. A bar B. That's all. So next we'll go to the circuit. So circuit, how do you draw based on the equations? First you see how many variables are there. 2 variables, A and B. Draw 2 lines. A bar is not a variable. A is a variable. A bar is a complement of that. So there are 2 variables, A, B. So then first implement difference. It is nothing but exclusive OR gate. A bar B plus A B bar is exclusive OR gate expression. So I'm just drawing exclusive OR gate here. Okay, whose output is called difference. Now A bar B, borrow, I have to implement. So to get A bar, I need one inverter. Okay, to get A bar dot B, I need one AND gate. Whose output is borrow. So this is nothing but off subtractor circuit. Very simple. Which satisfies this table. This table is satisfied. So the table is formed based on binary subtraction principles. So the small circuit is able to subtract, binary subtract, you are able to perform binary subtraction of 2 bits. So this is a block diagram
for off subtractor, and this is the logic circuit. Okay, so in the lab, if you want to verify this, what you have to do, you have to pick up exclusive OR gate IC, inverter IC, and AND gate IC. Last time I have shown you the ICs. So then connect them like this, give inputs in this fashion, you will get outputs like this. So that is what is called design. This is the design of subtractor. Same, if you want to simulate, you have to develop the code for that. Last time Prasad sir explained. Okay, today he will tell you. Of course, we have full subtractor in the syllabus. So unless you know off subtractor, we cannot proceed further with full subtractor. So that's why I'm explaining off subtractor first. Now, full subtractor. Put this side heading. All of you have to note down everything. Okay, full subtractor. Full subtractor, it subtracts 3 bits, one from another. Performs, first definition for everything you should know. It performs binary subtraction of of 3 bits. Of course, one from another. Let us say 3 bits A, B, C. So it performs A minus B minus C. That's what it means. So if you see the block diagram of full subtractor, it looks like this. It will have 3 inputs. Let us call them A, B, C, and obviously 2 outputs. One is difference, another is borrow, B for borrow. Okay, this is the block diagram. Now let us see the circuit. So I told you for every design, truth table is the starting step. Even for a VLSI, the basic step is truth table. Logical expressions, truth tables, block diagrams, these are all basic steps. Okay, that's what's called behavioral modeling. The first step is like that. So let us develop truth table in which we'll have 3 inputs A, B, C, right? 2 outputs, D for difference, B for borrow. Okay, so there are 3 inputs, so we'll have 8 input combinations to cube. So you start giving all 8 combinations, just follow binary order, you will get all 8 combinations. 3, 4, 5, 6, all zeros to all ones. Okay, now let us fill the table, difference column as well as borrow column. So 0 minus 0 minus 0, difference 0, borrow 0. 0 minus 0 minus 1. So I lost somebody. Pavani, D9. Are you there? E2, Narsimha. No? మాట్లాడలేదంటే ఆబ్సెంట్. చెప్పు 0 minus 0 minus 1. ఏం రాయాలి నేను? వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ బారో? డిఫరెన్స్ 1 సార్, బారో 1 సార్. వెరీ గుడ్. 0 minus 0 ఫస్ట్ పెర్ఫామ్ చేయాలన్నమాట. 0 బారో, difference 0, borrow 0. Then from 0 this last one is to be subtracted. So 0 minus 1 is difference 1, borrow 1. Yes, that's correct. Similarly, next row కూడా అదే 0 minus 1 minus 0. 0 minus 1 is 1 with borrow 1. 1 minus 0 is 1 with borrow 1. Similarly, 0 minus 1 minus 1. 0 minus 1 is 1 with borrow 1. So from that one you have to subtract this one. So you'll get 0 with borrow 1. Okay. So difference 0, borrow 1. ఈ టేబుల్ బైహార్ట్ చేస్తారు అందరూ. బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ బేసిక్ సబ్ట్రాక్షన్ ప్రిన్సిపల్స్తో టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో
So people, students generally they by heart. By hearting is, I think, first understand, then by heart. It's not a mistake. So understanding is most important. Okay. 1 minus 0 minus 0. Difference 1, borrow 0. 1 minus 0 is 1 with borrow 0. 1 minus 1, 0 with borrow 0. A minus B minus C, you have to perform. Similarly, last but one row. 1 minus 1, 0 with borrow 0. 0 minus 0, 0 with borrow 0. Last row. 1 minus 1 minus 1. Aishwarya, F9. Are you there? Cheppu, last 1 minus 1 minus 1. ఏమవుతుంది? 1, sir. Difference 1. Borrow కూడా 1 వస్తుంది. ఎలా అంటే 1 minus 1, 0 with borrow 0. From 0, you have to subtract this 1, difference 0. So 0 minus 1 is 1 with borrow 1. Then, so last row వచ్చి 1 1 వస్తుంది. Okay, so this is what is called truth table for full subtractor. Next step is getting equations and then converting those equations into circuit. So I'll write equation for difference. SOP equation: A bar B bar C plus A bar B C bar plus A B bar C bar plus ABC. Next, borrow. A bar B bar C plus A bar B C bar plus A bar B C plus last row ABC. Prasad గారు టైం సరిపోతుందా? పర్లేదా ప్రసాద్? Okay, so this is difference and this is borrow. The next step ఏంటి? Circuit. If you realize as it is these expressions, you will get a big circuit having different gates, because there are 4 terms in each expression. So obviously you'll get a circuit which is some big one that will satisfy the table. Okay, but here there is a standard circuit which is called full subtractor. So the standard circuit for FS and రాస్తున్నాను అంటే full subtractor is I'll draw the circuit here. Okay, so first block diagram I'm drawing, full subtractor block diagram. First, what to do? You have to draw one off subtractor block which will have 2 inputs and 2 outputs. Okay, this is off subtractor 1. There are 2 inputs. Similarly, you have to draw another off subtractor, similar one, which will have 2 inputs. Okay, 2 outputs. One is difference, another is borrow. This is a difference for first off subtractor. This is difference for second off subtractor. Okay, now you have to interconnect. So for that, you have to drag a line from difference 1 and connect to one of the inputs of the second off subtractor. The next input is called C. Full subtractor will have 3 inputs, A, B, C. So I represented all 3 inputs. Now this is the final difference. Okay, and borrow first full off subtractor and borrow of second off subtractor are to be given as inputs to one OR gate. You have to use an OR gate here, whose output is borrow, final borrow. Just like full adder kuda ఇటువంటి బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఈ ఆఫ్ సబ్ట్రాక్టర్ ప్లేస్ లో ఆఫ్ అడర్స్ ఉంటాయి. టైటిల్స్ కూడా అందుకే ఇచ్చారు మనం, ఎందుకంటే 2 ఆఫ్ సబ్ట్రాక్టర్స్ విల్ గివ్ యూ 1 full subtractor. Otherwise, you can call off subtractor as 2-bit subtractor, full subtractor as 3-bit subtractor. But the title is suited
off subtractor. 2 offs, 1 full. That's why those titles are given. Just like 2 off adders, 1 full adder. Of course, OR gate will come extra. Now the actual circuit. This is only block diagram. Now I am drawing circuit with logic gates. Off subtractor just now we have seen, which will have one exclusive OR gate, one inverter, and one AND gate. This is one off subtractor. Similar off subtractor you have to draw here because we need 2 off subtractors. Okay. Right. So same off subtractor with exclusive OR gate and NOT gate and AND gate I have given. Next interconnection elaga, first off subtractor difference is given as input, one of the inputs to the next off subtractor, and the remaining input is called C input. Next, this is final difference. Okay. Next, borrow elaga, borrow first and second. Second off subtractors borrow, both are given as inputs to an OR gate, whose output is final borrow. So this is full subtractor circuit. So conceptual గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డ్రా చేయాలి, అంతేగాని ఊరికే బై హార్ట్ చేయడం కాదు. సో ఇంజనీరింగ్లో mere if you just by heart everything, you cannot remember. First you have to understand. Of course, to memorize you can by heart. First, understanding the concept is most important. Even in interviews also, the oral performance, they'll check your oral performance. Oral performance is ultimate అన్నమాట. అదే రిటర్న్ అనుకోండి, పేజీలు రాసేస్తారు. Written is easy somewhat, but oral, instantaneously you have to give answer in an interview, maybe technical interview. So they'll ask small questions. So those who are very attentive in the class and make a note of everything, definitely those students can very well explain in an interview orally. So concept తెలిసిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు లైఫ్లో మర్చిపోరు అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సర్క్యూట్ ఫర్ ది లాజిక్ సర్క్యూట్ ఫర్ ది ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్. ఇప్పుడు ఇవాళ ప్రసాద్ సార్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు దీనికి కోడ్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ఎలా వెరిఫై చేయాలి. ఈ టేబుల్ వేవ్ ఫార్మ్స్ వచ్చినాయి చూడండి లాస్ట్ టైం మీ గేట్స్కి, అలాగా ఈ దిస్ టేబుల్ యూ కెన్ వెరిఫై ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్ ఫ్యాషన్. అంటే అక్కడ వేవ్ ఫార్మ్ ఏంటంటే లాజిక్ 1 అంటే 5 volts అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మోర్ పాజిటివ్. లాజిక్ 1 అంటే ప్రాక్టికల్గా 5 volts, లాజిక్ 0 అంటే 0 volts. ఓకే, సో ద వేవ్ ఫార్మ్, సపోజ్ ద వేవ్ ఫార్మ్ ఈజ్ లైక్ దిస్. Suppose waveform is like this. This is logic 0 level, this is logic 1 level. And 0, 1, 0, 1. That is a 4-bit data, which represents this waveform. Last time gate outputs మీకు waveform fashion లో చూపించారు మాస్టర్. సో ఇన్పుట్స్ మారుస్తుంటే అవుట్పుట్స్ మారుతుంటాయి అకార్డింగ్లీ. ఓకే, మళ్ళా ట్రూత్ టేబుల్లో కాకుండా వేవ్ ఫార్మ్స్ ఫామ్లో మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ట్రూత్ టేబుల్ వెరిఫై చేయడం అంటే 1 అంటే ఆల్వేస్ 5 volts, 0 అంటే ఆల్వేస్ 0 volts. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ విత్ విచ్ ది అవుట్పుట్ ఈజ్ దట్ లాజిక్ 1 అనమాట. ఈ టైంలో లాజిక్ 1 ఉంది, నెక్స్ట్ టైంలో లాజిక్ 0 వచ్చింది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్. సో దిస్ ట్రూత్ టేబుల్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు వెరిఫై బై డూయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ ది స్క్రీన్, బై డూయింగ్ సిమ్యులేషన్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇది ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ అనమాట. అంటే మీకు సబ్ట్రాక్షన్ వెరిఫై చేయాలనుకోండి, ఏదో 1 0 1 1 ఒక నెంబర్ ఉంది, దీంట్లోంచి మీరు 0 1 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకోండి. మైండ్ ది సబ్ట్రాక్షన్. హౌ డు యూ పెర్ఫార్మ్? 1 - 1 0 విత్ బారో 0. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పొజిషన్లో ఏముంటుంది? 1 ఉంటుంది, ఎందుకంటే 0 బారో చేసాం కాబట్టి. సో 1 - 1 మళ్ళీ 0 విత్ బారో 0. ఓకే, సో హియర్ విల్ హ్యావ్ 0 - 1. 0 is small, 1 is big. So I have to borrow 1 from the next position. So which is 2. Okay. And if you look at only these two, this is 2
2 power 0 position, this is 2 power 1 position. So I'm borrowing a 1 from next position. Means 2 I'm borrowing. 2 minus 1, 1. With borrow 1. Even this 1 is already borrowed. So we'll have 0 there. 0 minus 0, 0. That is the answer. Verify chain 8, 4. This is 13. 11. Sorry. 1011 is 11. 0111 is 7. 11 minus 7, 4. 0100 is nothing but 4 in binary. So that's how we perform subtraction. Okay. So now Prasad garu multiplexer kuda cheppesta. Prasad. Sorry. Right. So manaki idi actually this is not a theory class but lab class. But to understand the particular experiment, I think I have to give some theoretical information. That's why I'm trying. అదే థియరీ క్లాస్ అనుకోండి కొంచెం అలబరేట్గా చెప్తాం అనమాట. ఆల్రెడీ నేను సెక్షన్ ఏబీకి తీసుకుంటున్నాను, వాళ్ళకి కవర్డ్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్. సమ్ ఎక్స్ట్రా థింగ్స్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, నౌ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ మల్టీప్లెక్సర్. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ you'll study in theory about multiplexer. That is in third unit. Okay, so multiplexer means it will have many inputs. All of you write many inputs, only one output. So if you see multiplexer circuit or a block, it will have many inputs. Okay, I am trying to draw the block diagram of a multiplexer. Okay, only one output, and also some number of control inputs. All of you, very briefly, I am trying to explain multiplexer. A multiplexer will have many inputs, but the output is only one output, and several control inputs. The relation between inputs and control inputs, the inputs ni vitni data inputs ani kuda anochu annamata. Data inputs. Okay, control inputs, let us say, the relation between control inputs and number of data inputs is like this: 2 power c equal to d, where c is number of control inputs. Okay, where d equal to number of data inputs. All of you, this is the relation. And how many inputs, if you want to count, I told you many inputs. Many and random kaadu. It is a fixed number of inputs. That relation is this one. Suppose there are 4 inputs. Suppose D is 4. Control inputs 2. Suppose D is 8. Control inputs 3. 2 cube. Suppose D is 16. Control inputs 4. Okay. So output is only one. Output is only one. So suppose we have 4 inputs, let us say. Complete the block diagram, all of you. Suppose you have 4 inputs, right? Okay, just wait. Charger I have to switch on. Okay, so I am developing the block diagram.
of a multiplexer having 4 inputs. Okay, let us call them D0, D1, D2, D3 data inputs and all. Okay, and it will have only one output, always only one output, right? How many control inputs? Because there are 4 inputs, control inputs 2 only. So those control inputs can be represented here. Let us say one input is C0, another is C1. Whatever name you can place. Let us say AB. Let us say AB. So this is a multiplexer, okay, having many inputs, and that number is fixed in this case, that is 4. Output is always 1, and number of control inputs 2. So this is called 4:1 multiplexer. Shortcut for multiplexer MUX. I can write like that. Okay, multiplexer MUX mux. I can write like that. So ఇందులో ఇవేంటి డేటా ఇన్పుట్స్ ఇవి. ఓకే, D0, D1, D2, D3 వచ్చి ఇవి ఇన్పుట్స్ అన్నమాట. మనం కోడ్ డెవలప్ చేసాం అనుకోండి మల్టీప్లెక్సర్కి, ఇవన్నీ మనం మెన్షన్ చేయాలి. అలాగే ఇవి కంట్రోల్ ఇన్పుట్స్. Okay, and only one output. So this is how a multiplexer is formed. Suppose we have 8:1 multiplexer. That means 8 inputs and only one output. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D0, D1 up to D7. This is 8:1 multiplexer or 8:1 multiplexer. Alana raichu 8:1 multiplexer. That means 8 inputs, 1 output. And how many control inputs? 3. Let us write ABC or CBA. Alana order raichu. Okay, this is 8:1 multiplexer. Now I told you the construction. Now what is the use? Multiplexer use. So multiplexer has a number of uses. You can implement logic circuits using multiplexer. And just like full adder cheppanu, full subtractor cheppanu. Those full adders and full subtractors can be implemented using multiplexer. So alage ante actually operation entante, you will give 8 inputs here. Let us say Prasad garu 8:1 4:1 చెప్తారా? 8:1 sir, 8:1. Okay, 8 inputs ఉన్నాయి. Suppose I give at D0 1, D1 దగ్గర 0, D2 దగ్గర 1, like this. All 8 inputs I am giving, let us say. So out of 8 inputs, you can select only one input. Okay, ఒకటి ఇన్పుట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సపోజ్ ఐ సెలెక్ట్ D7. ఈ D7 అవుట్పుట్లో రావాలనుకోండి, ఐ హ్యావ్ టు గివ్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్స్ ABC like 1, 1, 1, because 1, 1, 1 is binary equivalent for 7. D7 దగ్గర ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్లో రావాలి నాకు. సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్స్ 1, 1, 1. So whatever input here presently I have given in logic 1. So that 1, 1, 1 will appear here. Okay. Suppose D7 0, you will get 0 at the output. Like that, suppose I want to select D1. D1 దగ్గర ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అవుట్పుట్లో రావాలనుకోండి, I have to give a control input. ఎలా ఇవ్వాలి? 1కి ఈక్వలెంట్ బైనరీ ఇవ్వాలన్నమాట. దట్ ఈస్ 0, 0, 1 at A, B, C. Then whatever input I have given at D1 will appear at the output. నేను ఇచ్చిన 0 కాబట్టి 0 వస్తుంది అనమాట. అది ప్రాక్టికల్గా మనం అది వెరిఫై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సిమ్యులేషన్ డెవలప్ చేయాలన్నమాట. సో మల్టీప్లెక్సర్ అంటే మల్టీప్లెక్సింగ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అన్నమాట. మెనీ కంబైన్డ్ ఇంటూ 1, బట్ ఓన్లీ 1 input is selected at a time, because there is only one output.
Okay, only one input is selected at a time. అందుకే మల్టీప్లెక్సర్ ఇంకో పేరు ఉంది, డేటా సెలెక్టర్ అని కూడా అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ డేటా సెలెక్టర్. The data at the input will be selected based on select inputs and diverted towards output అన్నమాట. That is a function of multiplexer. ఈ మల్టీప్లెక్సర్ డిజైన్ అన్ని కూడా మీరు క్లాస్లో సార్ చెప్తారు, చూడండి తర్వాత. ఓకే, సో అలాగే నేను ఏదో D3 దగ్గర D1 D2 D3 దగ్గర ఇచ్చిన ఇన్పుట్ అవుట్పుట్లో రావాలనుకోండి, సెలెక్ట్ ఇన్పుట్స్ ఎలా ఇవ్వాలి? 3కి బైనరీ ఇవ్వాలన్నమాట, దట్ ఈస్ 0 1 1. ఓకే, సో దానికి కావాలంటే టేబుల్ వేయచ్చు మనం ఇక్కడ. ఏబిసి సెలెక్ట్ ఇన్పుట్స్ 0 0 0. ఓకే, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 5 6 7. ఇక్కడ అవుట్పుట్లో ఏమొస్తుంది? when you put కంట్రోల్ ఇన్పుట్స్ 0 0 ఏబిసి అంటే కంట్రోల్ ఇన్పుట్స్ అన్నమాట. కంట్రోల్ ఇన్పుట్ బట్టే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆల్ జీరోస్ ఇచ్చారనుకోండి, D0 దగ్గర ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తే అది వస్తుంది అన్నమాట అవుట్పుట్లో. అలాగే 0 0 1 D1 ఇన్పుట్ విల్ బి అప్టైన్ అట్ ది అవుట్పుట్. D2 D3 D4 D5 D6 D7 ఇన్పుట్ దగ్గర ఏమి ఇస్తే ఆ బిట్ అక్కడ అవుట్పుట్లో వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ మల్టీప్లెక్సర్. ఈ మల్టీప్లెక్సర్తో యూజెస్ ఏంటి ఇందా చెప్పాను. వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఎనీ లాజిక్. all of you write applications. We can implement any logic. Any logic by using multiplexer. That is the first application. ఓకే, అందుకే యాక్చువల్గా అంటే ఫుల్ యాడర్ రియలైజ్ చేయాలనుకోండి, మల్టీప్లెక్సర్స్తో రియలైజ్ చేయగలుగుతాం. అలాగే సబ్ట్రాక్టర్, ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ వీ కెన్ రియలైజ్. అలాగే ఒక లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి మల్టీప్లెక్సర్తో ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నారు అనుకోండి, చేయగలుగుతాం. అందుకే మల్టీప్లెక్సర్కి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది, డేటా సెలెక్టర్ యూనివర్సల్ లాజిక్ సర్క్యూట్. యూనివర్సల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ అంటారు మల్టీప్లెక్సర్, బికాజ్ ఎనీ లాజిక్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అన్నమాట. అదొక నిక్ నేమ్ అనమాట, యూనివర్సల్ లాజిక్ సర్క్యూట్ మల్టీప్లెక్సర్. ఓకే, సో ఇంకా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, కమ్యూనికేషన్స్లో ఉన్నాయి, అవి తర్వాత చూద్దాం, మనకి టైం సరిపోదు. సో ఈ మల్టీప్లెక్స్ గురించి ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలంటే ప్రసాద్ సార్ చెప్తారు. నౌ విల్ గో టు సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో ప్రసాద్ గారు బ్రేక్ ఇద్దామా? ప్రసాద్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఆల్ ఆఫ్ యూ 10 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. కరెక్ట్గా 4 o'clock రండి. అందరూ 54 ఉన్నారు, 54 కూడా యూ షుడ్ కమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ at 4 o'clock. టేక్ రెస్ట్ ఫర్ 10 minutes. రైట్. Good afternoon to all. Last class, in last class we are doing a simulation project on basic gates. In order to do a simulation experiments in Vivado tool, we are creating a project named as STLD Lab-Part-2-F-S-Vivado. These are the recent projects that are already created in this system. Particularly for our class, I created one project called named as STLD Lab-C. I'm going to this project now, because I already created your class as a lab STLD Lab-C for section C. I created as section C. I'm clicking on this project STLD_Lab-C. It will open our window, our main window, project window, that is simulation window, in which we are already programmed two experiments called basic_gates and universal gates. These two gates are performed in last class. We simulated both.
basic gates and universal gates. Now I'm going to explain about half adder and full adder. In order to uh, in order to write the VHDL code for the half adder or full adder in any data flow model or structural model or behavioral model. There are three models available in VHDL. Now I'm creating one source file name as half adder. To create a new file or new source file, please click on this add sources plus symbol. Then it will ask for a source, add or create a design sources, source files, a code file. To create a code file, it will ask for among three, you are choosing this one as to create a source file, that is code file, and give as name to the our source file as based on our interest. That is, if you click on create file, here give the name as half adder. I'm going to write VHDL code for half adder. Okay. I'm giving as name as source file half adder, and it will create a name half adder underscore adder dot VHDL of VHD file. It will create a dot VHD file source file corresponding to given name, and click on finish. It will open one module name, module window. It will ask for a entity name and architecture name. Here I am giving entity name as same as source file name, and architecture I am changing. There are three different architectures available in VHDL. I am changing data flow because I know the half adder corresponding Boolean expressions for both sum and carry. That's why I go for data flow model. If you know the structure or schematic, you go for the structural modeling. Otherwise, you can go for behavioral. If you know the truth table, behavioral or function of the any circuit or any design, then you go for a data flow behavioral model. I'm choosing here data flow because I want to use the Boolean expressions corresponding to half adder. And then click on OK here. Your module name and entity name are same. That's why it will ask for yes or no. I click on yes. Then it will create a one source file name. See here half adder data flow model, and file name as half adder underscore adder dot VHD. If you double click on it, it will open a window of source file window. It will open a source file window, and then we will write the code for half adder. Here, the first part of VHDL code is library part, library IEEE and use class, use IEEE dot std underscore logic underscore 1164. This is the package, standard logic package, and also all. This is the parts of the logic, that package. This is the first part of the VHDL code, that is library part, and second part is the port entity part, in which we are creating the input and outputs, in which you are giving inputs and outputs. I'm sharing one file that is consist of one block diagram and a truth table for the full adder and half adder. Please see. Let us see. This is the half adder truth table, and also it is a truth table corresponding to the Boolean expressions corresponding to the half adder. Some corresponding Boolean expression is a dot b plus a dot b bar. This is same as a XOR b, a exclusive b. Similarly, for corresponding to carry, the Boolean expressions are a dot b.
these expressions and these truth tables already explained by our dear Mohan sir. For a data flow model, these two Boolean expressions are enough to write the program. To write the program for a two half-adder circuit, there are two inputs A and B, and two outputs sum and carry. To create an entity in a VHDL code, you need to declare the A and B are the inputs and sum and carry as the outputs. And also you need to you already know that sum and carry some corresponding Boolean expression and carry corresponding Boolean expression. These two are the main body of the or VHDL body, VHDL architecture body. You need to use these Boolean expressions. And I'm going back to the code now. I'm going back to the code. For entity part, we need to declare the inputs and output. For an half adder, there are two inputs called A, comma B. These two are the input. I'm declaring as in input mode. These A and B are the two input modes, and the data type is applied for these A and B are std underscore logic. The syntax for already the entity syntax already given to you. That is here A and B are the two inputs of half adder, and sum and carry are the two outputs of the half adder. These sum and carry are the output out. I am declaring as output of type std underscore logic of logic. This is the syntax for the entity is already created the name as half adder, and also it is ended with half adder. Inside an entity, we need to declare the input and output inputs of the our given circuit, that is half adder. For a half adder circuit, there are two inputs A and B. I am declared as input, and also two outputs sum and carry. That and also I am declared as type the data type as std underscore logic. These are the type of in which we ఏ type లో వాడుకున్నాం అనేది అక్కడ ఇచ్చేస్తాం అన్నమాట. Now the entity part is over. We are declaring the input and outputs. Now we go for the architecture. I'm using the data flow model. That's why the architecture starts with the data flow model. Is the syntax for architecture. The data flow model is already given in module data flow model. Every architecture starts with begin, inside and begin, and between begin and end, we are writing the actual logic of that half adder. I'm using the here data flow. That's why I am writing the Boolean expressions corresponding to sum and carry. We already know that the sum corresponding Boolean expression is I'm assigning the sum assigned as the Boolean expression corresponding to sum as A XOR B, that is A dot B plus A bar B plus A B bar, that is A XOR B. I am assigning that is equating to the Boolean expression, that is A XOR B. A XOR B. This is the Boolean expression corresponding to our sum that is already given, that is already known by it will told that there is some syntax error. That's why it's showing here there is a red mark here. That is there is a gap between less than or equal to symbol, I think. There is a gap between less than or equal to symbol. This symbol is called assigned to. Assigned to, you need to mention, you need to study as assigned to. The sum is assigned to A XOR B. This is the expression for sum in case of half adder. Similarly, the expression for carry in case of half adder is A and B. This is the expression for carry in case of half adder. These are the two Boolean expressions corresponding to the sum and carry in case of half adder.
This is only the two Boolean expressions corresponding to our half adder circuit. Now I'm saving this file and I will simulate this file. Actually, there are three parts is our library part is our input and output part is our, and also the third part architecture part is also our. Inside an architecture, I am writing the Boolean expressions as a data flow model. I'm converting the Boolean expressions into a data flow model. That is the Boolean expressions are written in the form of the VHDL code, sum as AX or B and carry as A and B. Now I am simulating this file. First of all, we will check for upon clicking run simulation, it will run the one file, and actually it will run the our given file. Now, actually, in order to run this half adder data flow half adder model file, you need to give priority to the highest priority to the give hierarchy to this file. Actually, the hierarchy is given already to the universal gates of previous code file, but we need to execute or you need to simulate this file. If you want to simulate this file, you need to give hierarchy or priority to this file అన్నమాట. అంటే ఆల్రెడీ ద యూనివర్సల్ గేట్స్ కి హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఉందన్నమాట. అంటే ఈ 3 డాట్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే ప్రియారిటీ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఫైల్కి అసైన్ చేసింది. ఈ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ ఫైల్ రన్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ హాఫ్ ఆర్డర్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే దీనికి ప్రియారిటీ ఇవ్వాలన్నమాట. దీనికి ప్రియారిటీ ఎలా ఇవ్వాలంటే రైట్ క్లిక్ ఆన్ అపాన్ రైట్ క్లిక్ అండ్ సెట్ యాజ్ టాప్. సెట్ యాజ్ టాప్ మీన్స్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ అనమాట. అపాన్ క్లికింగ్ ఆన్ ఇట్ హాఫ్ ఆర్డర్ దీన్ని రైట్ క్లిక్ ఇవ్వగానే హాఫ్ ఆర్డర్కి ఏమవుతుందంటే హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ వెళ్తుంది అనమాట. ఇంతకుముందు ఏముందంటే యూనివర్సల్ గేట్స్కి ప్రియారిటీ ఉంది. అంటే ఇంతకుముందు సిమ్యులేట్ చేస్తే ఇదే సిమ్యులేట్ అయ్యేది అనమాట. ఇది సిమ్యులేట్ అవ్వదు. దీనికి ప్రియారిటీ ఇవ్వగానే ఫైల్ ఇప్పుడు ఇదే సిమ్యులేట్ అవుతుంది అనమాట. సిమిలర్లీ simulation file kada ikkada source file and simulation file, there are two files are created. Here also hierarchy is for universal gate only. I am changing for half adder also. I am changing to half adder as top priority. I am giving top priority to the half adder and now I am executing or simulating the half adder file kabatti I am giving priority or hierarchy highest priority to the half adder. There are two files, design source files and simulation files. You need to change have priority to the both these two files and then click on run simulation and run behavioral simulation. Then it will open a one window called waveform window. This is the waveform window. The inputs are A and B. A and B are the inputs. Sum and carry are the outputs. Now I am giving inputs to these A and B, and I will verify sum and carry outputs. I am giving inputs to A and B. There are 4 combinations for A and B: 0, 0, 0, 1, 1, 0. If you want to give the inputs, right click on A and use force constant. I am giving binary inputs. That's why I am selecting the radix as binary. The value I am giving 0. First combination 0, 0. I want to give 0, 0. I want to give as 0, 0 as input. That's why I'm choosing A value as 0. Similarly, for B, I'm assigning as same 0, 0 combination, binary value 0, 0. I'm already applying 0, 0 to the A and B, and then I am simulate one time. Upon clicking on run for 10 microseconds, then it will open. It will execute one window, that is this window. On selecting, this is the waveform for 0, 0. If you move the yellow color line to the green color line, I am giving 0, 0 input to the half adder circuit.
the sum output 0 and the carry output 0. For a 1-bit half adder, for half adder circuit, for A is 0 and B is 0, both the inputs are 0. The sum will be 0 and carry will be 0. I'm again changing next input. Go for next input, that is 0 1 combination A 0. I'm going for 0 and B for 1. I'm going for 1 and again execute. I'm running the same file by changing the inputs. That is, I'm giving next combination for 0 0 for 0 0 combination 0 0 combination sum 0 and carry 0. For 0 1 combination, the A is 0, B is 1. The sum we having 1 and carry having 1. Carry having 0. The corresponding waveforms are appear here. The sum corresponding the 0 corresponding waveform here and 1 corresponding waveform here. I'm selecting B as 1, the logic high symbol, and some corresponding level is logic 1. The thick 0 indicates logic 1 అన్నమాట. ఇందాక వేవ్ ఫామ్ చూపించాను కదా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లాజిక్ 1, దిస్ ఈజ్ లాజిక్ 0 level. Okay, Logic 0 and logic 1. Logic 1 level. That's how you have to see the output. I'm giving the next input 1 0 combination for I'm giving as 1. ఆడియో సరిగ్గా రావట్లేదు చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఉన్నాను. B corresponding to I'm giving input as 1 0 combination, the third combination. I'm running this file, this input, that is for 1 0 combination for A is 0 and B is 1, sum 1 and also carry 1. The corresponding A is 1, B is 0 and sum having 1 and also carry having 1. The truth table is being here, are observed here. The truth table that corresponding to sum and carry values. And last combination, I am checking for last combination, that is 1 1 for both A and B. Both inputs are 1 1. The last combination I will check for. And done for 10 microseconds. Both the inputs are 1 1. Both the inputs are 1 1. Sum having 0 and carry having 1. This is the last combination corresponding to the half add. Up to now, the carry having 0 and last combination carry 1 and sum 0. The sum value is from logic 1 to logic 0 is down. This is the verification of our half adder circuit. And then for 4 combination, I have verified the output. First combination 0 0 combination, sum and 0, and 0 1 combination, sum and carry output, and 1 third combination 1 0 combination, sum and carry output, and 1 1 combination, last combination, sum and carry output. The combinations are observed here also. At a time you are observing only any one combination only. If you want to verify the waveform for 4 combinations, you check for this line moving for each combination, this line moving side by side. If you want to check for any line, any combination, we're moving this line to here to here. Now I'm checking for RTL analysis elaborated design to check for a schematic of our given circuit or developed code circuit. If you click on open elaborated system, it will create a one circuit that is in a one circuit called schematic diagram corresponding to our VHDL code. This is the schematic diagram corresponding to half adder circuit for A and B. For our half adder circuit, A and B are the 2 inputs and carry and sum are the 2 outputs. This is the schematic corresponding to the
half adder circuit. The A and B, the sum is a exclusive OR operation between A and B. The sum is A XOR B. Similarly, the carry is A and B. AND gate and XOR gates are appear here. This is about half adder circuit. Half adder is the code corresponding to half adder, and also the schematic corresponding to half adder. That's all. And also I have verified the for each truth. I am also verified the truth table for each and every combination of half adder input for 0, 0 and 0, 1 by choosing by checking 0, 0 combination. I am giving the inputs to them. Now I am going for next program, that is full adder circuit. Full adder circuit. There are you can write the full adder VHDL code in 3 ways. You can write it in 3 ways. In data flow model, you can write in data flow model or structural model or behavioral model. First, I'm writing code in a full adder code in a data flow model. In order to know the data flow model, first we know the in order to know the data flow model, you know the Boolean expressions corresponding to the full adder circuit. We already know that the Boolean expressions corresponding to the full adder are. I'm sharing one file. Told to you. Okay, na sir? No, okay. This is the full adder block diagram for a full adder circuit. A and B and C N are the inputs. Sum S and C out are the two outputs, sum and carry. And the corresponding the truth table for the three inputs A and B, A, B and C N, and sum and carry are the outputs. And corresponding Boolean expressions corresponding to the upon writing Boolean min terms, we can get these Boolean expressions corresponding to the sum and carry. Already Sir told that these Boolean expressions, upon simplification of these Boolean expression, we are getting the A XOR B XOR C for this Boolean expression. Upon simplification of this expression, we get the A XOR B XOR C. Similarly, for carry also, we are getting these Boolean expressions corresponding to these carry. These are the two Boolean expressions corresponding to full adder. Upon simplification, we get these Boolean expressions. In order to write the data flow model, you need to note down these Boolean expressions A XOR B XOR C for the sum. Similarly, A dot B plus B dot C plus A dot C for carry. Now I'm going for again back to the screen share. I'm writing the code for full adder. I'm creating the file as one file. I'm adding file name as one file name as full adder. Full adder. I'm giving name as full adder. I'm clicking on OK. It will create a name named as full adder. And I'm clicking finish. I'm writing the code in data flow model only. You can write in behavioral model. I'll explain it in behavioral model next. First, I'm going to explain in data flow only. Data flow model only. I'm
I am giving entity name as full adder. Flow. ఆడియో Also, I'm clicking జాక్ on చూడండి, OK. ఆడియో అన్న జాక్ Source ఏమన్నా file లూజ్గా ఉంటే here, that is full adder of data flow model. Okay, sir. Okay, sir. One file that is named as full adder of data flow model. Upon double click on this one, it will open a one file, one source file window, that is full adder window. It will having library part and entity part and architecture part. These are three parts. For a full adder circuit, there are three inputs. Those are A, comma, B, comma, C. These are three inputs of input type, and the data type is std underscore logic of type std underscore logic type, and there are two outputs, sum, comma, carry. There are two outputs of output type std underscore logic and std underscore logic. For a full adder circuit, there are three inputs, A and B and C, and there are two outputs, sum and carry. This is about entity part. And now going for the architecture part, full adder part. I am writing this sum corresponding to Boolean expression. Sum is assigned to A XOR B XOR C. We can write the Boolean, any Boolean expressions corresponding to sum, that is derived by min terms. Min terms ఏదైతే డెవలప్ చేసామో దాన్ని ఇక్కడ రాసేయచ్చు అనమాట. If you want, upon simplification, we are getting the A XOR B XOR C. Otherwise, you can write the what are the you are getting the min terms. Those are also you can implement here also. Similarly, carry. Carry is assigned to A and B. A and B is or with actually A dot B plus B dot C plus A dot C. That is the actual expression. A dot B means A and B. Here plus corresponding to the operation is R. Here A dot B means A and B. A dot B plus the plus corresponding to R operation. Similarly, B dot C, that is B and C, and plus third expression is A and C. A and C. These are the three Boolean expressions. These two are the Boolean expressions corresponding to the sum and carry in case of full adder circuit. A dot B plus B dot C plus and A dot C. These are the and corresponding to dot and R corresponding to plus. These are the terms corresponding to the and operation and R operation, and dot corresponding to and R corresponding to plus. They are the Boolean expression. The
the VHDL code corresponding to the Boolean expressions. The code is completed. There is no errors here showing there is no errors. That's why it is showing green. I'm saving this file. Actually, the file is hierarchy to half adder previously. I am changing to full adder now, giving high priority to the full adder circuit here as set as top for the design sources. Similarly for the simulation sources also. Initially, previously designing for the half adder circuit. Now I am writing for the full adder circuit. I am giving for full adder. And for the full adder circuit, I am giving highest priority. I am giving a highest priority to this file. If you don't change this highest priority, it will execute a previous file only. Which one having this symbol, highest priority symbol under highest hierarchy symbol ఇది ఏ ఫైల్ కి అయితే ఉందో అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది, అదే సిమ్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఈచ్ సిమ్యులేషన్ ఎప్పుడు సిమ్యులేషన్ చేసినా సరే ఒకసారి ఈ హైరార్కీ సింబల్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం. ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫుల్ ఆర్డర్ కాబట్టి దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ ఫుల్ ఆర్డర్కి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చాను అనమాట, హైరార్కీ ఇచ్చాను. ఐఎమ్ రన్నింగ్ సిమ్యులేషన్ నౌ. I'm running simulation now. I'm simulating the full adder circuit now. Now it will open a one window, waveform window. That is A and B, C. A, B, C are the inputs, sum and carry are the output. Now check the inputs, give the inputs here and check the outputs. Out of 8 combination, I am checking only two combinations only. That is for a time constraint, I am checking only 3 combinations. 0 first combination and 5th combination and 8th combination only. I'm checking 3 combinations only. Out of 8, first combination 0 0 0. I'm making force constant here. I'm giving value here 3 zeros. I'm running this window once. Run చేయగానే మనకు వేవ్ ఫామ్స్ అపేర్ అవుతాయి అన్నమాట. It will appear on waveform. And zoom out చేస్తే actually it will execute for 10 microseconds. The scale is nanoseconds అన్నమాట. That's why I am zooming out here. Zoom out చేస్తున్నాను. For each 10 microseconds ఇది అవుట్పుట్ వస్తూ ఉంటుంది. జూమ్ అవుట్ చేయడం వల్ల స్కేల్ మారుతుంది. ఫర్ ఇన్పుట్స్ ఫర్ 3 ఇన్పుట్ 0 అయితే సమ్ అండ్ క్యారీ అవుట్పుట్స్ అనేవి ఇవే అనమాట. 3 ఇన్పుట్స్ అనేవి 0 0 అప్లై చేస్తే సమ్ అండ్ క్యారీ అవుట్పుట్స్. ఇంకో కాంబినేషన్ ఇస్తున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ 0 0 1 1 కాంబినేషన్ ఇస్తున్నాను. 0 1 1 and 1 0 1 combination. I am giving 1 0 1 combination 1 0 and 1 combination. 1 combination. I am giving 1 0 1 combination and giving and run. I will running 1 0 1 combination 1 0 1 A plus B plus C. The combination corresponding to the sum having 0 and a carry corresponding to. Upon adding 1 plus 0, it will get the value as 1, on output as 1, carry 0. And then second addition 1 plus 1, we are getting the upon adding 1 plus 1, we are getting the sum as 0 and carry as 1. These are the outputs. Sum corresponding to these 3 bits corresponding to sum and carry outputs. And also you can observe the corresponding one corresponding high input or one corresponding high input, high outputs. 0 corresponding 0 values. I'm checking last combination. That is 1 1 combination. I'm giving 1 1 all ones to the 3 inputs A and B are C.
having 3 inputs to the running for 10 microsecond scale, and you can get the for 3 inputs we are giving A is 1, B is 1, C is 1. You can get the sum 1 and carry 1. These are the 3 combinations corresponding outputs and values. First combination 0, 0, 0. Out of it, I am checking only 3 combinations only, because there is a less time to explain. That's why checking for 3 combinations 0, 0, 0 corresponding outputs and inputs, and 1, 0, 1 combination corresponding sum and carry, corresponding 1, 1 combination, 1, 1 output for last combination. And I'm going for next one, that is I'm checking the truth table. I'm going for the RTL analysis. It will open in one diagram, that is full adder corresponding schematic. Here I am writing the code as here sum corresponding to A XOR B XOR C. First it will perform the A XOR B. The output of A XOR B is connected to another A XOR B. Once see that here schematic, you see that A and B are the 2 inputs. A XOR B combination is again given to the another XOR gate. Here A XOR B output here, A and B, the output of this XOR gate is A XOR B. This input again given to the another XOR gate. Then we are getting the sum output. The third input for this XOR gate is C anamata. Similarly, carry ikkada alage generate avutundi. That is A dot B. A dot B is R operation ekkada jarugutundi. Similarly, A dot B alage B dot C operation ikkada, the corresponding R operation is, and then A dot C అనేది A నుంచి ఇక్కడ ఇన్పుట్ వెళ్తుంది, ఇక్కడికి A నుంచి ఇక్కడికి, C నుంచి ఇక్కడికి. థర్డ్ A XOR B XOR Cలో ఆ కాంబినేషన్ ఏంటంటే A dot A and B or B and C and A and C కదా ఈ కాంబినేషన్. కాబట్టి A and B అండ్ ఆపరేషన్, B and C అండ్ AND ఆపరేషన్, అండ్ A and C అండ్ ఆపరేషన్ అవుట్పుట్స్ అనేవి ఇక్కడ వస్తాయి అన్నమాట. ఇది అది A and B, A ఇన్పుట్ అండ్ B అండ్ ఇన్పుట్ ఇక్కడ. సిమిలర్లీ B and C అంటే B ఇన్పుట్ హియర్, C అండ్ ఇన్పుట్స్ హియర్. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏం జరుగుతుందంటే ఆర్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఆర్ ఆపరేషన్ తర్వాత లాస్ట్ కాంబినేషన్ ఏంటంటే A dot C అనమాట. A input here, C input here. The R operation between A dot C here అనమాట. ఈ ఆర్ ఆపరేషన్ ఇన్పుట్ అనేది ఇక్కడ ఒక వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు, ఈ ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ద అంటే వాట్ ఆర్ యూఆర్ రైటింగ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ కరస్పాండింగ్ టు స్కీమాటిక్ హియర్ డెవలప్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద ఫుల్ యాడర్ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ కరస్పాండింగ్ టు మన ఫుల్ యాడర్కి ఎలాగైతే రాసామో, డేటా ఫ్లో ఎలాగైతే రాసామో దాని కరస్పాండింగ్ స్కీమాటిక్ అనమాట. యూ కెన్ రైట్ బిహేవియరల్ మోడల్ బై యూజింగ్ బిహేవియరల్ మోడల్ అక్కడ రాయొచ్చు ఫర్ సేమ్ ఫుల్ యాడర్ సర్క్యూట్ అనమాట. బిహేవియరల్ మోడల్ అంటే బిహేవియరల్ మోడల్ రాయాలంటే దానికి సపరేట్గా ఒక సింటాక్స్ ఉంటుంది, అది చెప్తానంటే. ఇది హాఫ్ యాడర్ ఫుల్ యాడర్ కూడా అయిపోయింది, అదే హాఫ్ యాడర్, హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్ అండ్ హాఫ్ యాడర్ ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ అయిపోయిన తర్వాత అవి చెప్తాను అనమాట. ఓకేనా. నా ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్. అంటే హాఫ్ యాడర్ ఫుల్ యాడర్ అయిపోయినాయి. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్ నౌ. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫైల్ నేమ్ యాస్ ప్లస్ క్లిక్ చేయగానే న్యూ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది. న్యూ ఫైల్ సోర్స్ ఫైల్ అండ్ కోడ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయడానికి ఐఎమ్ గివింగ్ నేమ్, క్రియేట్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, దట్ ఈస్ half_adder, half_subtractor, half subtractor. It will create one file. I am finishing it, and I will write in only in data flow model only. Data flow lo రాద్దాం అనుకుంటాను, because
I know the Boolean expressions corresponding each half adder and subtractor. ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హియర్ ఇక్కడ డేటా ఫ్లో మోడల్ హాఫ్ adder ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాను here. I want to write the half adder program. I am giving entity name as half subtractor of architecture name data flow అన్నమాట. ఇక్కడ ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ కూడా డైరెక్ట్గా ఇక్కడే మనం రాసేయచ్చు అనమాట. ఎంటిటీని కూడా రాసేయచ్చు ఇక్కడ. ఎలా అంటే ఇంతకుముందు నేను అక్కడ ఇన్పుట్ని అక్కడ రాశాను, ఇక్కడ ఎంటిటీని కూడా మళ్ళీ రాసేయచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఎలా ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ అండ్ పోర్ట్ నేమ్స్ అని ఉన్నాయి కదా, యూ కెన్ రైట్ ది పోర్ట్ నేమ్స్ అంటే ఎంటిటీ డిక్లరేషన్ అని ఇక్కడే చేసేయచ్చు అనమాట. టోటల్ ఎంటిటీ అనేది ఇక్కడే మనం రాసేయచ్చు అనమాట. ఎలా అంటే సో ఫర్ అన్ హాఫ్ adder circuit, there are two inputs, A and B are the two inputs, corresponding outputs and difference and bar are the two outputs అన్నమాట. I am giving inputs here and outputs also here అన్నమాట. పోర్ట్ నేమ్స్ ఇక్కడే డిక్లేర్ చేస్తున్నాను అంటే there is no need of writing there also. అక్కడ రాయవసరం లేదు. there is no need of writing there. కోడ్లో రాయవసరం లేదు, ఆ సోర్స్ విండోలో రాయవసరం లేదు అనమాట. if you are giving the port names here, క్లిక్ చేస్తే మన కోడ్ కూడా రాయవసరం లేదు, పోర్ట్ని అక్కడ మళ్ళీ డిక్లేర్ చేయవసరం లేదు అనమాట. ఎలా అంటే సపోజ్ A and B are the two inputs అనుకుంటే A is the port name for corresponding to half adder of input type and B is the another input type and corresponding to D is the difference corresponding to A and B, subtraction కాబట్టి difference. కానీ ఇది ఏంటంటే అవుట్పుట్ టైప్ అనమాట, ఇన్పుట్ కాదు కాబట్టి అవుట్పుట్ అని సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఈ రెండు ఇన్పుట్సే కాబట్టి ఇన్పుట్సే ఉంచేసాను, బట్ డి ఈజ్ ద అవుట్పుట్ కాబట్టి అవుట్పుట్ అని సెలెక్ట్ చేశాను అనమాట. అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ బారో, fourth output as borrow, that is B corresponding to borrow, that is of type borrow, of output type. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే జనరల్గా ఇది ఎంటిటీ డిక్లరేషన్ అనమాట. ఇక్కడ మన ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేస్తే అదే ఎంటిటీ యొక్క సింటాక్స్ని అక్కడే డెవలప్ చేసేస్తాను అనమాట. నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను ఏంటంటే ఫర్ హాఫ్ adder సర్క్యూట్ ఎంటిటీ ఇది అండ్ డేటా ఫ్లో మోడల్ ఆర్కిటెక్చర్ మోడల్ ఇది. కరస్పాండింగ్ ఎంటిటీలో ఏమేమి ఇన్పుట్స్ ఉంటాయంటే A and B are the inputs and D and B are the outputs. ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసేస్తాను అనమాట. అపాన్ క్లికింగ్ అని ఓకే చేయగానే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్ నేమ్తో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యింది. దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయగానే లైబ్రరీ పార్ట్ ఇది ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట. నేను ఎంటిటీ పార్ట్ రాయలేదు, అక్కడ మనం పోర్ట్ నేమ్స్ ఇవ్వగానే ఇక్కడ ఏంటంటే మిస్టేక్ చూపిస్తుంది. ఏంటంటే ఇక్కడ A and B సేమ్ వేరియబుల్స్ అనమాట, క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ గివింగ్ ఎర్రర్ హియర్, అంటే సేమ్ ఇన్పుట్స్ ఉండకూడదు అక్కడ. దట్స్ వై దీన్ని నేమ్ చేంజ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే A and B ఆర్ సేమ్ ఇన్పుట్స్ అవుతుంది. ఇది కూడా B అవుతుంది కాబట్టి సేమ్ వేరియబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఎర్రర్ చెప్తుంది అనమాట. B ఈజ్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. ఎర్రర్ ఏం చూపిస్తుందంటే B ఈజ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ B, ఆల్రెడీ ఈ రీజన్లో B డిక్లేర్ చేస్తారని చెప్తుంది. దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు చేంజ్ బారో కరస్పాండింగ్ టు వేరియబుల్ అనమాట. దట్స్ వై ఐఎమ్ గివింగ్ BO దట్స్ కరస్పాండింగ్ టు బారో. దట్స్ వై దిర్ ఇస్ నో నేమ్, నేమేం లేదు ఇక్కడ. కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ కదా, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ రెండు అలాగే ఉంటాయి. ఓకేలా ఉన్నాయి. అదే కేస్ అందుకే డి చూపించలేదు, డి లేదు డిఫరెన్స్ ఏ రైట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ BO you written. Yes sir, borrow to indicate the borrow, to indicate the difference, D difference and borrow. Difference let it be difference and borrowed, there are two output variables. This is entity part that is already given, that module partly ఇచ్చేసాను కాబట్టి వచ్చేసింది అనమాట. యూ కెన్ చేంజ్ మీన్ వైల్, యూ కెన్ ఎక్కడైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు వేరియబుల్స్ కావాలంటే. there is no problem here. And then I'm writing this is the entity part is over. I'm going for architecture part, data flow model కాబట్టి boolean expression. The difference corresponding difference is
difference is assigned as, actually the Boolean expression corresponding to sum and carry for an half adder R. I'm sharing one file, half subtractor R. This is a subtractor block diagram corresponding to the truth table, corresponding difference, and this is the Boolean expressions for difference and borrow. These are the two Boolean expressions corresponding to difference and borrow for a half subtractor. I'm using these two Boolean expressions for data flow model for writing the VHDL code. Okay, I'm writing these two Boolean expressions for current difference, that is A XOR B. A XOR B is the Boolean expression for difference in case of half subtractor, and borrow that is A dash B. A dash B means A bar dot B. For A bar in the sense that is not A is the A bar, not A is the A bar corresponding to the expression VHDL code, not A, that is A bar, and operation with B. This is the Boolean expression corresponding to the or borrow. Actually, there is a Boolean expression corresponding to borrow is A bar B. Here borrow A bar means the borrow A, not A is the borrow corresponding to VHDL code. That's why I'm adding not A. In this way, I'm writing the Boolean expression, the VHDL code corresponding to this half adder circuit, half subtractor circuit. Now I'm saving this file. If there is no errors, it is showing green color line here. There is no errors. Now I'm giving a highest priority to this file. Actually, previously highest priority దీనికి ఉంది. If we నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే చూడండి, కావాలంటే ఒకసారి రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒకసారి నేను రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్గా హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ దీనికి ఉందన్నమాట. దట్స్ వై ఇట్ విల్ రన్ దట్ ఫైల్ ఓన్లీ, అంటే ఈ ఫైలే రన్ అవుతుంది అనమాట. ఒకవేళ నేను అది హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ సెట్ చేయబోతే యాక్చువల్గా నేను హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్ ఫైల్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఇది ఏమి ఇచ్చిందంటే ద బిహేవియరల్ సిమ్యులేషన్ ఫర్ ఫుల్ యాడర్ని సిమ్యులేట్ చేసింది. ఎందుకంటే దానికి హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఉంది కాబట్టి, హైరార్కీలో ఫస్ట్ ఆర్డర్లో ఉంది కాబట్టి అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మనకి వేవ్ ఫామ్స్ ఇవి వచ్చినాయి అనమాట. కానీ మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫుల్ యాడర్కి ఉంది కాబట్టి అది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. దట్స్ వై యూఆర్ చెకింగ్ ఫర్ ఈచ్ టైమ్ ఫర్ ఈచ్ సిమ్యులేషన్ టైమ్ యూఆర్ చెకింగ్ ఫర్ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ, దానికి హైయెస్ట్ హైరార్కీ చెక్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. యూ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఫర్ గివెన్ గివెన్ అప్లికేషన్ ఇది సెట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్కి నేను చేయను. అలాగే ఈ సిమ్యులేషన్ సోర్స్ ఫైల్లో కూడా దీనికి హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఇస్తున్నాను అనమాట. ప్రీవియస్గా ఫుల్ యాడర్కి ఉంది, నేను హాఫ్ యాడర్కి ఇప్పుడు హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్కి హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఇస్తున్నాను. హైయెస్ట్ హైరార్కీ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇస్తున్నాను అనమాట, అంటే ఇదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రన్ సిమ్యులేషన్ నౌ. I'm running simulation now. It will giving A and B are the inputs, difference and power are the two outputs anamata. And if you given the inputs to these two inputs are binary digits or 0-0 combination. 4 combinations chestanu ikkada verify chesukondi okasari chudandi. I'm giving input 0-0 combination and execute. I will run for 10 microsecond scale. Actually the scale is picoseconds here. Actually I run for 10 microseconds anamata. That's why em chestunnante ee scale ni zoom out cheste scale taggutadi anamata. Zoom out symbol check cheste scale tagguta untadi, zoom out chesta unte scale tagguta undi kada chudandi.
ఇది 10 మైక్రోసెకండ్ స్కేల్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతూ ఉంది. ఇంతకుముందు వేరే స్కేల్ ఉంది, జూమ్ అవుట్ చేయడం వల్ల తగ్గింది. ఫర్ ఏ ఇన్పుట్ ఏ అండ్ బి ఆర్ 2 ఇన్పుట్స్ అయితే కరస్పాండింగ్ డిఫరెన్స్ అండ్ బారో ఇన్పుట్స్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ది అవుట్పుట్స్ అన్నమాట. అండ్ గివింగ్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ 0-1 కాంబినేషన్, 0-1 combination, force constant 1 constant, 0-1 combination, and I will run for 10 microseconds scale. 0-1 combination, we are getting for 0-1 combination A0 and B1 అయితే 0 minus 1 binary subtraction చేస్తే difference is 1 and borrow is 1. We already know that based on the truth table, based on the binary subtraction, these are two outputs. And similarly for 1-0 combination, for 1-0 combination A is 1 and 0 combination is A is 1, B is 0. I'll run for 10 microseconds scale. 1-0 combination, difference is 1, borrow is 1. There is no borrow here for 1-0. If you subtract 1 from 0, sir, I'm checking for last combination, that is 1-1, last combination. And run for 10 microseconds. The corresponding borrow and the corresponding difference and borrow are 0-0. One binary subtraction between 1 minus 1 is 0. Corresponding result is 0. If you observe the waveforms, 1 corresponding to values and 0 corresponding values అనేవి low వచ్చినాయి అన్నమాట. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ కాంబినేషన్ 0-0 కాంబినేషన్ corresponding outputs all zeros, some 0 and borrow 0. And 0-1 combination, borrow and difference values, and 1-0 combination, difference and borrow combinations, and 1-1 combination, 0 and 1 combination. This is the verification of truth table. And then I go for open elaborated system design. For a schematic, I go for this one. It will open a schematic diagram corresponding to our VHDL code. That is borrow and difference. Here borrow corresponding to A dash A bar B కాబట్టి ఇక్కడ డాట్ బార్ కరస్పాండింగ్ టు బబుల్ వచ్చింది ఇక్కడ చూసుకోండి. దట్స్ వన్ బారో. AXRB అంటే దిస్ ద డిఫరెన్స్ కరస్పాండింగ్ టు AXRB అనమాట. యాక్చువల్ ఇక్కడ నాట్ గేట్ రావాలి, దట్ కరస్పాండింగ్ టు బబుల్ వచ్చింది ఇక్కడ. దిస్ ద schematic diagram corresponding to our half subtractor corresponding schematic diagram అండి. మనం ఏదైతే కోడ్ రాసామో దాని కరస్పాండింగ్ VHDL కోడ్స్ కరస్పాండింగ్ టు హార్డ్వేర్ డిస్క్రిప్షన్ లాంగ్వేజ్ కరస్పాండింగ్ టు స్కీమాటిక్ అనమాట. ఇలా డెవలప్ అయిందన్నమాట. సిమిలర్లీ మన ఫుల్ యాడర్కి ఎలాగైతే రాసామో హాఫ్ యాడర్ కాడ ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ కాడ సేమ్ అలాగే ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు అనమాట. సేమ్ అలాగే దీనికి 3 ఇన్పుట్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో ఫుల్ యాడర్కి A and B, C are the inputs, and the difference and the borrow are the 2 outputs ఎలాగైతే ఉన్నాయో సిమిలర్లీ ఎలాగైతే చేయండి. 5 minutes ఉంటారు. ఓకే సార్. అలాగే ఆల్రెడీ ఎస్కేప్ అయిపోయారు 7 members. ఓపిక వెళ్ళే ఒకడికి అదే 5 minutes పర్లేదు, చెప్పండి. ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్, లెట్ us complete full subtractor. ఓకే సార్. ఓకే ఫర్ full subtractor I am creating a new file. Upon clicking on +1 name, click on next, creating a name full subtractor, full underscore subtractor. I am giving sub only, full subtractor only. Will create a file, a PHP file, and I am finishing full subtractor of data flow only. It is the input name and data flow. I am giving input here only. ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేస్తాను. ఫర్ ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ there are 3 inputs ఉంటాయి, A and B and C. సిమిలర్ ఫుల్ యాడర్కి ఎలాగైతే ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే ఆఫ్ ఇన్పుట్ టైప్ C అని. C is also third input for the
full subtractor, and out there are two outputs ఉంటాయి మనకి. అవుట్పుట్స్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే బారో. హాఫ్ ఇక ద డిఫరెన్స్ అనేది అవుట్పుట్ అవుతుంది. దట్స్ ఐ యామ్ చేంజింగ్ అవర్ అవుట్పుట్ హియర్. This is the entity name and architecture name, and these four are the A and B, C are the inputs. Chepan, and also D and difference and bar are the outputs. Upon clicking on OK, it will create a file here, full underscore sub of data flow model. Upon double click on it, it will open one source file, that is full adder. And previously full subtractor name of file create అయింది. ఇది లైబ్రరీ పార్ట్, ఇది ఎంటిటీ పార్ట్. ఆల్రెడీ నేను అక్కడ ఇచ్చేసాను కాబట్టి ఆల్రెడీ ఎంటిటీ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఏబిసి అండ్ బారో. నౌ ద ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ కరెస్పాండింగ్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావాలి మనకి. ఫర్ ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్ దర్ ఆర్ two boolean expression. Those are sharing file. Half adder corresponding to 3 boolean expressions. For a full subtractor corresponding, these are 3 inputs అనుకుంటే, these are the 3 boolean expressions corresponding to the full subtractor. That expression for borrow, all of you observe, different from what I explained. That means take the borrow original expression and simplify to this form. Yes, sir. Yes. Whatever expression you give, accordingly it will execute. So SAR is giving this type of expression. Okay. Yes, sir. Yes. కావాలంటే ఒరిజినల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు, చాలా పెద్ద సర్క్యూట్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఈజ్ ఫాలోయింగ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. రైట్, ప్రొసీడ్. Actually, I'm programming, I'm using a C here. Actually, there is a B in here. Actually, నేను ప్రోగ్రామ్ లో C ని వాడాను సార్ ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, పర్లేదు. Same, the reference expression is B in XR with ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ C, SAR is calling it as borrow in అన్నమాట. ఆల్ ఆఫ్ యూ లిజన్, ABC అని ఉండాలి కదా ఇన్పుట్స్. థర్డ్ ఇన్పుట్ బారో ఇన్ అన్నారు. అది A మైనస్ B మైనస్ C. ఓకే, నేమ్ చేంజ్ అక్కడ అంతే. ఓన్లీ నేమ్ చేంజ్. Right. Inputs are same, 3 inputs and 2 outputs అన్నమాట. Now these are the 3 boolean expressions corresponding to 2 boolean expressions corresponding to full subtractor, and borrow and difference corresponding. I am going for code now. Those are difference less than or equal to assigned to A XOR B XOR C. These are the XOR C. These are the Boolean expressions corresponding to. This is the Boolean expression corresponding to. There is a problem here. Difference is not declared. There is a mistake here. A XOR B XOR C. This is the one Boolean expression corresponding difference to Boolean expression corresponding to difference in case of full subtractor. Similarly, borrow, the Boolean expression is actually we observe there A bar B, A bar in the sense not A, not A, not A dot B. Actually A bar B and okay. Not A, not A, and operation with B. Then give him
In order to write the Boolean, in order to write this code, you need to know the Boolean expression first. Not A means A dot A bar is under operation with B, or not A is under operation with third input, that is C. Last one, or with B and C. This is the Boolean expression corresponding to the, once observe Boolean expression that is A bar B plus A bar B in case of B in place lo nenu em chesanante I'm calling as C there plus BC. In case of C, I am writing B and B. A bar B plus A bar B in plus B dot B in. In case of B in, I am using C there. Once observe there. It is right or wrong. Not A and B. A bar B or A bar C or B and C. This is the Boolean expression corresponding to the borrow in case of full subtractor. I am saving and giving full highest priority to the full subtractor file. Similarly for simulation file, full subtractor ki full priority ichchanu, run chestam. I am running. It will run. It will open one waveform window of ABC inputs, difference and borrow for the full subtractor. Full subtractor outputs anamata. These three are the inputs. I am giving three inputs for three combinations. Let us first I am giving 0, 1, 1 and 0, 1, 0. 0, 0, 1 is my combination. 0, 0, 1 combination. 0, 0, 1 combination. For this one I am giving 1 combination. 0, 0. I will run for 10 microsecond scale. It will give the output. Once verified. I am giving input as 0, 1, 1, corresponding output as difference and borrow. Here we are getting difference 1 and borrow is 1. Upon binary subtraction, we are getting here 0 minus 1, we are getting borrow and the difference. Similarly, I am checking for another combination, that is 1, 0, 1 combination. Force constant 1, 0, 1 combination. 1 combination. Upon executing, upon running this one, upon giving these inputs 1, 0, 1 combinations, we are getting the difference and borrow as outputs as 0, 0. You can observe the outputs 0 corresponding downfall of these waveforms, 1 corresponding to high inputs. These are the high inputs. And I am giving last input 1, 1. I am giving 3 inputs 1, 1 last combination, that is 1, 1, 1. It is 1, 1, 1. And run for third combination also. We are getting outputs for three inputs. A, B, C are the 3 inputs, and difference and borrow are the outputs. We are getting those are outputs, high inputs. We are getting difference as 1, borrow also 1. You can observe the waveform file also here. I am go for next. These are the verification. Out of 8, I am verifying only 3 combinations.
Now I'm going for elaborated design now for the circuit, for the given circuit, for the given code. Similarly, full adder ki ela aithe vachindho same annamata, except we are getting one borrow symbol here. A corresponding borrow symbol vachindi ikkada. Ela aithe same akkada ela aithe vachindi ikkada kuda ante same we are getting except borrow here. If you observe that full subtractor difference expression ఏంటంటే A XOR B XOR C, that is A XOR B XOR C, A XOR B ఇది, and also the third XOR operation observe ఇక్కడ అవుతుంది అన్నమాట. మిగతా ఏంటంటే ఏ బార్ అన్న కడాలా ఏ బార్ ఓన్లీ ఏ బార్ ఉంది కాబట్టి బార్ అక్కడ వచ్చింది. ఏ బార్ బి అనేది ఒకటి, ఏ బార్ బి ఒకటి, ఏ బార్ సి ఒకటి, ఏ బార్ సి ఇక్కడ దోస్ ఆర్ అండ్ ఆపరేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. మిగతా లాస్ట్లో ఇక్కడ ఆర్ ఆపరేషన్ జరిగి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఏదైతే మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చామో those expressions are implemented here only. We can write these programs in another model also. For time constraining, I will explain in next class. Full adder in behavioral model and full subtractor in behavioral model I will explain next class. That's all, sir. Okay. All of you listen. Today we discussed the half subtractor and full subtractor and also multiplexer. Theoretically I explained. Any doubts you can always ask me. You can make a phone call to me, and I will forward this video also. And regarding multiplexer we'll see next week. Okay, and also other method of execution of subtractors and adders sir will explain later. ఓకే, సో ఆన్లైన్ ల్యాబ్ అంటే మరి మనం సిమ్యులేషన్ ఇలాగే చూడాలి. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నేను డైరెక్ట్గా ట్రైనర్లో చేసి చూపిస్తాను తర్వాత. అది చూసుకోండి, అందరూ ఎవరు కావాల్సిన వాళ్ళు తీసుకోండి. ఓకే అండి, ప్రసాద్ ఆపేద్దాం అయితే. ఓకే సార్. తప్పదమ్మా, ఒక 10 minutes ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం. పేషెన్స్ ఉండాలి అందరూ. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక 13 members ఎస్కేప్ అయిపోయారు ఇందా నుంచి. మీకంటే మాకు ఎక్కువ పేషెన్స్ ఉంది, స్టూడెంట్స్కి లేదు. ఓకే రైట్, విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీక్. మీరు ఇప్పుడు ఈ వీడియో కూడా మీకు తర్వాత ఫార్వర్డ్ చేస్తాను.